we now we need to solve this problem. We have this wave function psi r equal to n e to the power minus r by r by a. And this r is a variable one, and we need to find the normalization constant a. And we know that this is a very required condition for psi to be a valid wave function. Now the second problem is psi is equal to this one. Actually these are the same wave functions. We need to find that the normalization condition n must be equal to root over of 1 by pi a cube. We need to find out the expectation value of this r. In other words, we need to find out the expectation value of this position r. For the first problem, we have this wave function psi equal to n e to the power minus r by a, I'm sorry. And this is a real function. So psi star is equal to e to the power minus r by alpha. N is a complex number, so we need to write n star for psi star. Our normalization condition requires that psi star psi dx equal to 1. And if we replace this dx with r square dr sine theta d theta d phi in spherical polar coordinate, and these are the wave function psi. 1n for this psi, this n star is for psi star, e to the power minus r by a and e to the power minus r by a. This two term came from these two expressions for the wave function psi. Now n multiplied with n star gives us n mod square. These are the limits of integration. These are the limits on theta. This is the limit on phi, the azimuth angle, and 0 to infinity is the limit of r. We are using this relation, and using this relation here, actually from these two terms, e to the power minus r by a and e to the power minus r by a, this is e to the power minus 2r by a, and we have r squared dr with a limit of integration 0 to infinity. And if we apply this formula over here, we'll find this 2 factorial by 2 by a whole cube. Okay, why this is 2? Because this formula tells us that if it is r to the power n, then we need to write n factorial. Here it is r to the power 2, that is r square, so we need to write 2 factorial. We need to also write the constant alpha, which is in the exponent of this exponential term. We need to write alpha to the power n plus 1. N is 2 here. Alpha is just the constant value, which means 2 by a, and this is n plus 1. 2 plus 1 is equal to 3. So using this formula, we have found this. Now we need to apply the limits on these two integration terms, and we have found this. This is a very trivial one, and from this we have calculated the normalization constant, which is equal to 1 by root over pi a cube. So my wave function becomes 1 by root over pi a cube e to the power minus r by alpha. এবার আমার প্রবলেমটা হচ্ছে দুটো। একটা হচ্ছে সাই আর এর জায়গায় n e to the power minus r by a আছে, আমাকে এই nটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। nটা হচ্ছে নর্মালাইজেশন কনস্ট্যান্ট। আর একটা হচ্ছে সাই ইকুয়াল টু এই জিনিসটা দেওয়া আছে, এখানে আমাকে পজিশনের এক্সপেকটেশন ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে হবে। এই দুটো ওয়েভ ফাংশন অ্যাকচুয়ালি একই। এখানে n এর ভ্যালুটা লেখা আছে রুট ওভার পাই এ কিউব, অর্থাৎ n ইকুয়াল টু রুট ওভার পাই এ কিউব আমাকে ফার্স্ট প্রবলেম থেকে ক্যালকুলেট করে নিতে হবে। এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্রবলেম। এখানে যে ফাংশনটা আছে, মানে এক্সপোনেনশিয়ালে যে আর বাই এ আছে, দুটোই রিয়েল নাম্বার, এখানে কোথাও আই নেই, অর্থাৎ এই পুরো এক্সপোনেনশিয়াল যে ফাংশনটা, এটা একটা রিয়েল ফাংশন। তাই আমি যদি সাই স্টার লিখি, তাহলে এটা রিয়েলটা রিয়েলই থাকবে e to the power minus r by a, আর এটা n স্টার হয়ে যাবে। এবার সাই স্টার সাই dx ইকুয়াল টু 1, এটা হচ্ছে নর্মালাইজেশন কন্ডিশন। নর্মালাইজেশন কন্ডিশনে এখানে সাই স্টার আই সাইয়ের জায়গায় আমি এটা পুট করলাম। সাই স্টার সাইয়ের জন্য হচ্ছে n স্টার,
e to the power minus r by alpha আবার e to the power minus r by alpha dx এর জায়গায় এই ভলিউম এলিমেন্টটাকে আমি আর স্কোয়ার ডিআর সাইন থিটা ডি থিটা ডি ফাই স্ফেরিক্যাল পোলারে এইভাবে লিখেছি। এটা খুব স্ট্যান্ডার্ড একটা নোটেশন। এবার আমি এই ফর্মুলাটা ইউজ করলাম এখানে আর এর ইন্টিগ্রেশনটা ক্যালকুলেট করার সময়। সেখান থেকে আর এর ইন্টিগ্রেশনটা ক্যালকুলেট করে আসলো 2 ফ্যাক্টোরিয়াল বাই 2/a হোল কিউব। কারণ এখানে এই ফর্মুলাটা থেকে দেখতে পাচ্ছি আর টু দি পাওয়ার এন হলে এখানে হবে এন কিউব, এন ফ্যাক্টোরিয়াল। এখানে আর স্কোয়ার আছে মানে আর এর পাওয়ারে 2 আছে, তাই এটা 2 ফ্যাক্টোরিয়াল হলো। সিমিলারলি আলফা যেটা মানে এক্সপোনেনশিয়ালের যে সূচক যেটা পাওয়ার যেটা, সেখানে কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা 2/a, এই দুটো মিলে e টু দি পাওয়ার মাইনাস 2/a হবে এই টার্মটা। তাহলে কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা হচ্ছে 2/a, তাহলে 2/a এবার হোল টু দি পাওয়ার 2 + 1 অর্থাৎ 3। বাকি দুটো ইন্টিগ্রেশন পড়ে থাকলো থিটার ওপরে আর ফাইয়ের ওপরে। থিটা আর ফাই এই দুটোর ওপরে ইন্টিগ্রেশন এরকম করলাম, করে এই ইন্টিগ্রেশনটা এরকম আসলো। এখান থেকে আমি একটু সাইড চেঞ্জ করে ছোট অ্যালজেব্রা করে এন এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করলাম। এন এর ম্যাগনিটিউডটা এসছে 1/√π এই কিউব, রিয়েল ভ্যালু। তাহলে সাই আর ওয়েভ ফাংশনটা আসলো সাই আর ইকুয়াল টু 1/√π এই কিউব e টু দি পাওয়ার মাইনাস r/a। এবার আমাদের নেক্সট আর এর মানে পজিশনের এক্সপেকটেশন ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে হবে। এক্সপেকটেশন ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে গেলে খুব স্ট্যান্ডার্ড নোটেশন হচ্ছে এটাই, দুটো ওয়েভ ফাংশন সাই স্টার আর সাই এর মাঝে আরটাকে মানে যার এক্সপেকটেশন ভ্যালু আমি ক্যালকুলেট করবো তাকে স্যান্ডউইচ করা থাকে। এখন এখানে ভলিউম এলিমেন্ট এখানে ডিজেড লিখেছি, এখানে সেই আবার আর স্কোয়ার ডিআর সাইন থিটা ডি থিটা ডি ফাই, এখানে অলরেডি একটা আর আছে বলে আমি এখানে ডিরেক্টলি লিখে দিয়েছি আর কিউব। আচ্ছা, সাই স্টার সাই এর জন্য e টু দি পাওয়ার মাইনাস 2r/a, কারণ দুটো এক্সপোনেন্ট ছিল, e টু দি পাওয়ার মাইনাস r/a ইন্টু e টু দি পাওয়ার মাইনাস r/a। আচ্ছা, এন এর ভ্যালু হচ্ছে 1/√π a কিউব, এটাকে স্কোয়ার করলে শুধু 1/π a কিউব হবে, এখানে এসছে 1/π a কিউব এই পুরো ইন্টিগ্রেশনটা। আচ্ছা, এবার এখানে সেই একইভাবে আগের ফর্মুলাটা ইউজ করব, এই ফর্মুলাটা ইউজ করব এখানে। এখন এখানে আর কিউব আছে মানে n ইকুয়াল টু 3 আছে, অর্থাৎ n+1 মানে 4 হয়ে যাবে। তো এখানে আর এর ইন্টিগ্রেশনটা করা হয়েছে, থিটার ইন্টিগ্রেশনটা থেকে 2 এসছে, ডি ফাই এর ইন্টিগ্রেশনটা থেকে 2π এসছে। এটাকে সলভ করে এর ভ্যালুটা এসছে 3a/2, অর্থাৎ আর এর এক্সপেকটেশন ভ্যালু মানে পজিশনের এক্সপেকটেশন ভ্যালু হচ্ছে 3a/2। Now let us discuss the second problem. The second problem is we need to find out the expectation value of this r. It's a very standard notation to write the expectation value of something like this. If we want to find out the expectation value of anything, here it is r, so we need to sandwich this r between the two wave functions psi star and psi. We need to replace dz with r square dr sin theta d theta d phi. Already have one r here, so this becomes r cube. I have directly replaced this r square with r cube because of this r. Again we have used this integration formula, except in this case n is equal to 3. So we must have 3 factorial, then the constant to the power 3 + 1 which is equal to 4. So if we apply that relation here for this r integration, we can evaluate that this is r cube, so this is 3 factorial, the constant is 2/a to the power 4. From this we'll have 2, from this we'll have 2π, and altogether this is my ultimate result 3a/2. So the expectation value for the position comes out to be 3a/2.